Ich hat Michigan nie als gemanden Gesahen, durch einen Nachbarschaftskrieg gera. Aber irgendwann kommt dieser Moment, in dem du merkst, Jenig ist Jenig. Nach Monaten voller Busgelder, Drobrief Shinloser Regeln beschlossig, Michigan nicht länger von Patty, der Präsidentin unser HOA, Herumkommandieren zu lassen. Ich wollte es richtig machen, sauber legal. Also sprach ich MIT meiner Versicherung, MIT einem Anwalt für Workersrecht, begann, jeden Schritt genau zu planen. Wenn ich das tun word, dann ordentlich, kein Ärger, kein unüberlegten Schritt. Der Wendepunkt kam, als mir klar word, ich konnte nicht nur Michigan selbst, sondern auch mein Nachbarn vor Pattys Machtmissbrauch schützen. Sie hat allen das Leben schwer gemacht. Mrs. Chin dürft ihren Rosengarten nicht behalten. Mr. Garcia bekam Strafen, while sein Kinder auf der Einfahrt MIT cried melten. Es war absurd. Ich hat Jenig. Ich beauftragt einen Vermesser, jeden Zentimeter der Straße zu dokumentieren. Ließ mir die Besitzverhältnis bestätigen. Während MIT seiner Praxisen Ausrüstung arbeitet, standen die Nachbarn hinter den Fenstern, neugierig ansicher. Ich spürt, dass das hier der Anfang von etwas größerem war. Dann kam der Werkstechniker, sollt Autos dokumentiert den Werker. 3 Tage lang saß am Straßeneingang, klickt MIT seinem Zoller, klick, 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 Jeds Fahrzeug, das kam Oderjing. Das Ergebnis war eindeutig. $50 pro Haschel Monat werden reichen, Wardung Reparatren zu finanzieren. Ich hat also nicht nur das Recht, sondern auch ein Vergrundlich. Mein Tochter Emma Word zur Geheimwaffe. Sie gründet auf Facebook ein Gruppe namens Fair HOA Governance, begann, alle Belastungen zu dokumentieren. MIT Fotos, Screenshots klaren Fakten. Sie hat dieses Talent, kompliziert Dinge einfach zu erklären. Ihr Posts gen viral. Auf einmal standen die Lit auf meiner Seat. Mrs. Peterson, die Strafen wegen Hausnummern bekam, Mr. Garcia MIT den Kreidesichtnungen. SIE alle Urselten ihr Geschichten. Es fühlt sichen, als Word endlich jemand die Wahrheit laut aussprechen. Ich erstellt ein Präsentation MIT-Karten, alten Dokumenten Rechnungen, sogar Wordungsaufzeichnungen, alles, zu sehen, dass ich über Jahr hinweg die Straße auf eigenen Kosten in Stand gehalten hat. Ich hat die Infrastruktur de Virtels finanziert, und das jemand es bemerkt. $50 im Monat waren also nicht nur fair, sondern ein Geschenk. Plötzlich meldeten sich Nachbarn freiwillig, Michigan zu unterstützen. Tom, der Unternehmer, bot Material Arbeitskräften. Ein Anwalt half mir MIT-Rekruterberatung. Sogar der Techniker versprach, als Sigen, falls es hart auf hart kam. Dan word es still. Zu still. Ich wusste, Patty plant etwas. Tatsächlich, eins morgens lag offizieller Zettel in meiner Tür. Illegal use of private property. HOA fines pending. Ich muss locken. Sie droht mir MIT Busgeldern auf meiner eigenen Straße. Ich mot Foto postidies in Emmas Gruppe. Wenn die HOA anfängt, den Eigentümer der Straße zu bestrafen, vielleicht ist es Zeit, die Regeln zu ändern. Der Beitrag explodiert. 100 Kommentar, Unterstützungsnachrichten, mit 10 Nachbarn, alle gegen SIE. Patty reagiert panisch. Sie verschickt Runmails, Nanti Michigan uncooperative, unvernünftig. Doch Jeds mal, wenn SIE etwas schrieb, landet es in der Gruppe. Ihr Autorität brockelt. Dan schrieb ich einen formellen Brief, hoffentlich, aber bestimmt. Ich erklärt, dass die Straße in meinem Besitz sei Nutzung künftig meiner Zustimmung bedarf. Kein Drohung, nur ein sachliche Feststellung. 2 Tage später rief Michigan Main Anwalt Lackenden. Sie haben's getten oder? Ich antwortet. Oh ja, lachte. Dan schnallen Sie sichen. Jetzt words interessant. Beim nächsten HOA-Meeting trat Patty auf wie ein Generalin. Sie las meinen Brief laut vor. Als wär ein Verbrechen. Dr. Rahm blieb still. Niemand klatschte. Niemand nickt. Dan stand Mrs. Chin auf, ruhig, aber bestimmt, sagt,
Patty, du hast Jennig Schaden angerichtet. Wenn du glaubst, du kannst über jemanden herrschen, der die Straße besitzt, auf der du stehst, dann bist du verrückt. Yes, war Moment, in dem ihr macht zerbrak. Am nächsten Tag sah ich ein Schild auf meinem Grundstück. HZ members only, unauthorized vehicles will be towed. Ich muss locken. Aber SIE hat damit die Grenze überschritten. Ich fotografiert das Schild, sammelt Zigen und schickt alles meinem Anwalt. Innerhalb weniger Stunden reicht ein Unterlassungsverfügung ein. Jetzt war es offiziell. Kein Nachbarschaftstrama mehr, das war Krieg. Ein paar Tage lang passiert nix. Kein Brief, kein Drohungen, kein Drama. Ich dachte schon fast, SIE hat aufgegeben. Bis ich eines Morgens die Motorengerasch hort. Als ich aus dem Fenster sah, stand ein Abschleppwagen vor meinem Haus. Mein Auto war halb auf der Straße, halb auf meiner Einfahrt geparkt. Und Patty stand daneben, MIT verschränkten Armen und einem triumphierenden Lächeln. Ich stürm hinaus. Was machen Sie da? Rief ich. Sie seid auf Michigan und sagt kalt. Averstes gegen die HOA Parkergeln. Fahrzeug ward entfernt. Ich blieb ruhig. Aber in mir kochte es. Die Straße gehört mir, sagte ich leise. Der Fahrer hielt in, sah anschließend zwischen uns hin und her. Hören Sie, Lady, wenn das hier Privatbesitz ist, begann Ich zeigte ihm das Dokument, das ich immer bei mir trug, den Grundbuchauszug. Las, nickt und stieg wieder in sein Fahrzeug. Tut mir leid, Ma'am, sagte zu Patty, ich kann hier nix abschleppen, dann fuhr davon. Pattys Gesicht ward rot, nicht nur vor what, sondern vor Scham. Sie schrei mir hinter her. Das ist noch nicht vorbei, ich lächelte nur und sag ruhig, oh, das weiß ich. Am nächsten Tag ließ ich auf eigen Kosten ein neues Schild am Anfang der Straße aufstellen. Private property. Access by permission only. Darunter in kleiner Schrift, alle HOA-Regeln sind auf dieser Straße nicht anwendbar. Es war wie eine Kriegserklärung in Metall gegossen. Innerhalb von Stunden explodierten die Gruppenchats. Einige lobten Michigan. Endlich jemand MIT Rückgrat. And ihr hatten Angst, dass Patty jetzt völlig ausstiegen word. Und SIE Tadias. Nach dem selben Abend ließ SIE ein Dringlichkeitssitzung einberufen. Ich ging näderlich hin. Der Raum war überfüllt, die Stimmung elektrisiert. Patty auf nicht MIT eine Rede über Ordnung und Zusammenhalt. Dann kam ich dran. Ich stellt Michigan hin, ruhig, MIT einem Stapel-Dokumenti. Die Straße, begann ich, word 1978 von der Baufirma und den Vorbesitzer means Grundstücksübertragen. Kein HOA hat je dafür gezahlt. Seit Jahren habe ich SIE gewartet, repariert, gesalzen im Winter. Ich fordere nix weiter als Fairness. Ein Murmeln ging durch den Raum. Patty unterbrach Michigan, rief. Das ist irrelevant. Sie destabilisieren die Gemeinschaft. Ich legt ein Foto hin, Schild auf meinem Land. Das hier, sagte ich, ist Hausfriedensbruch. Still. Niemand sagt ein Wort. Schließlich stand Tom auf, der Unternehmer. Ich habe gesehen, was passiert ist, sagte Lot. Hat recht. Die Straße gehört ihm. Und wenn Patty weiter Matspiel spielt, bin ich raus aus dieser HOA. Eine nach dem anderen begannen die Nachbarn, sich zu äußern. Mrs. Peterson erzählt von ihren Strafen. Mr. Garcia want die Kreidzeichnung seiner Kinder. Geschicht war ein weiterer Schlag gegen Pattys Fassade. Sie versucht, das Waschenzerden. Aber ihr Stimme klang zittrig. Ich bin dit mein Ried ruhig. Ich will keinen Krieg. Ich will Frieden. Aber wenn jemand glaubt, Michigan auf meinem eigenen Grund bestrafen zu können, wird die Konsequenzen spüren. Dann ging ich. 2 Tage später stellt ich ein neue Regel auf. Kein Fahrzeug und Genehmigung zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens. Ich informiert alle höflich per Brief, sogar Patty. Sie ignoriert es, näderlich. Und dann Geska es. Eins nachts, gegen 2 Uhr, hort ich das bekannte Brummen eines Motors.
Ich sah Hinaus, Paddy's SUV parked Kehr auf der Straße, halb auf meinem Grundstück. Sie war wieder da, EINZIGE zu setzen. Nur Diocese mal war ich vorbereitet. Ich rief den Abskleptiensten, Denselben Fahrer wie over. ALS kam, fragter Lies. Diesmal wirklich, ich nicht. 10 Minuten später war Paddy's Auto verschwunden. Ich hinterließ ein Hofflich Nachricht. Fahrzeug ward wegen unbefugten Parkens auf Privatgelände entfernt. Es kann gegen Vorlage der Eigentumsnachweises Zahlung der Gebühr abgeholt werden. Am nächsten Morgen war der Skandal perfekt. Paddy rast durch die Nachbarschaft. Schrei. Jemand hat Auto gestohlen. Ich stand auf meiner Veranda, trank meinen Kaffee sah zu, wie die Polizei kam. Sie erklärten ruhig, dass das Abschleppen völlig legal war. Gesichtsausdruck, ALS das Begriff, dieser Moment war unbezahlbar. Ich hat nicht Recht gehandelt. Ich hat nur die Regeln eingewandt, die SIE selbst erfunden hat, aber diesmal gegen SIE. Plötzlich verstand das ganz Virtel, das macht auch Grenzen hat. Am nächsten Tag war die ganz Nachbarschaften Offer. Manch feierten Michigan heimlich, und taten so, ALS war nix passiert, doch Jetter West. Das Spiel hat sich geändert. Paddy blieb den ganzen Tag unsichtbar. Kein Auto, kein Spaziergang, kein neugieriger Blick über den Zahn. Nur unnatürliches Schweigen, das über der Straße lag. Es war. ALS hielt der ganz Block den Atemen. Am Abend bekam ich ein E-Mail von der Polizei. Sie bestätigten, dass alles ordnungsgemäß verlaufen war. Kein Gesetzesverstoß, kein EINZIGE. Ich lent Michigan zurück, at mich tief durch Lächelt zum erst 10 Mal seit Monaten ohne Misstrauen. Doch tief in mir wusste so leicht Word SIE nicht aufgeben. 2 Tage später erst ein offizieller HOA-Rundbrief. Neutral formuliert, aber Jetter West. WERG might war. Deren heißt einige Mitglieder hatten Maßnahmen ergriffen, die nicht dem Gemeinschaftsgeist entsprechen. Kein Namen, aber der Ton war eindeutig. Ich druckt den Brief aus, legten auf den Kachentisch lag die Lies. Gemeinschaftsgeist, Mermeltich. Das Wort hat SIE erst erfunden, ALS SIE in Verlaren hat. Emma saß am Laptop grinst. Papa, du solltest dir das ansehen, sie seid mir die Facebook-Gruppe. Jemand hat Meme gepostet, Foto von einem Straßenschild, darauf stand. Private Straße, kein Zutritt für Drama. Die Kommentare darunter waren voll von lekenden Emojis, Solidarität. Die Stimmung hat sich komplett gedreht. Die Nachbarn standen nicht mehr unter Paddy's Kontrolle. Sie standen untereinander zusammen. In den folgenden Wochen geschah etwas Erstaunliches. Menschen, die sich jahrelang kaum entgessen hatten, begannen miteinander zu reden. Tom half Mrs. Peterson, ihren Sohn zu reparieren. Die Garcias leden die Kinder aus der Straße zum Spielen Sogar der alte Mr. Henson, der sonst sein Hausberlius, kam vorbei baden, den Müllcontainer gemeinsam an die Straße zu bringen. Es fühlt sich ALS war das Virtel endlich frei geworden, frei von Angst, frei von Kontrolle, frei von Paddy. Natürlich kann SIE das nicht akzeptieren. Sie versucht, beim nächsten HOA-Treffen wieder die Oberhand zu gewinnen, sprach über Ordnung, Regeln Tradition. Doch diesmal war alles anders. Niemand klatschte. Niemand nickt. Ein Nachbarn hab die Hand Sackleis. Vielleicht brachen war gar kein so strengen Regeln mehr. Ein ander fügt hinzu. Vielleicht brachen war einfach nur Respekt. Paddy senkt den Blick. Zum ersten Mal seit ich SIE kenne, worked SIE klein. Nicht körperlich, sondern innerlich. Die Kontrolle war weg. SIE wusste es. Ein paar Wochen später trat SIE offiziell zurück. Die E-Mail kam an einem Dienstagmorgen, unspektakular ohne Entschuldigung. Nur Satz. Ich habe beschlossen, meine Position in der HOA niederzulegen. Kein Denke, kein viel Glück. Nur das.
Ich offne das Fenster, ließ frisch Luft hierin hort die Vogel. Es war seltsam ruhig, aber in dieser Ruhe lag Frieden. Ich hat nicht nur mein Freiheit zurückgewonnen, wir alle hatten es. In den darauffolgenden Monaten organisiert ein Nachbarschaftsfest. Kein formellen Reden, kein Regeln. Nur Musik, Grillgeräusch Lachen. Ich stand mit einem Tellerburger neben Mrs. Chun die sagt, wissen Sie, ich glaub, Patty hat us alle gebracht, nur nicht auf die Weiss, wie es dacht. Ich nicht antwortet. Manchmal muss etwas kaputt gehen, beaver es richtig funktionieren kann. In diesem Abend, als die Sonne unterging die Lichterkette über der Straße glut, sah ich hinunter auf das Asphaltstück, das so viel Kampfvierlet hat. Ich erinnert Michigan in die Brief, die Drohungen, den Stress, dan in die Still, die Dana kam. Alles war es Workgesen. 6 Monate später war Willowbrook Estates kaum Wiederswerkenen. Die Straße war glatt, sauber, ordentlich, aber das war nicht das Wichtigste. Es war die Atmosphäre. Die Luftgrößen sich wieder. Kinder fuhren mit Fahrrädern, Nachbarn standen plaudernd in Einfahrten. Das leis, ängstlich Schweigen, das einst wie Schatten über allem lag, war verschwunden. Die Kooperative funktioniert besser, als ich mir vorgestellt hat. Jeder sollte seinen kleinen Beitrag, alles Word transparent verwaltet. Wir hatten gemeinsames Online-Konto. Monatlich bericht sogar ein klein Reserve für künftige Reparatren. Kein Misstrauen, kein Drama, nur sachlich Zusammenarbeit. Ich muss oft schmunzeln. Dieselben Menschen, die sich früher über Reisekanten Briefkassen gestern hatten, diskutierten jetzt freundlich über Schneerampeln Blumenkassen. Patty war fort. Haus stand leer, zu verkaufen. Schild schockelt im Wind. Manchmal sah ich neugierig Koffer kommen, die Broschüren in der Hand hielten über die gepflegte Straße standen. Niemand erwähnt ihren Namen. Es war, als hat das Viertel beschlossen, einfach seiner Gestück zu streichen. Ich dachte oft darüber nach, wie alles begonnen hat. Paar ungerecht Strafzettel, Stuckstraße, bisschen Macht, das einer Person zu Kopf gestiegen war. Wie sich daraus ganzer Krieg entwickelt hat. Ein Krieg, den ich nie führen wollte, aber führen musste. Was Michigan am meisten berührt, war Emma. Sie hat das alles beobachtet, analysiert schließlich zu etwas Gutem gemacht. Hut studiert Politik schreit über Bürgerinitiativen. Wenn über Gerechtigkeit spricht, hör ich manchmal dieselbe Energie in ihrer Stimme, die ich damals gespürt habe, als das erste Mal sagt, Papa, wir können das ändern. Ich bin stolz auf auf das, was wir gelernt haben. Manchmal bekomme ich Mails von Fremden, Menschen anderen Staaten, die ähnlich geschickten erleben. Sie fragen Michigan nach Ratschlägen, nach Dokumentationsmethoden, nach rechtlichen Schritten. Ich antworte nicht, weil ich Michigan als held sehe, sondern weil ich weiß, wie sich Hilflosigkeit anfühlt. Niemand sollte sich klein machen lassen von jemandem, der Macht missbraucht, egal ob in einer Nachbarschaft, in einer Firma oder irgendwo sonst. Unser Kooperative hat inzwischen sogar einen kleinen Fonds eingerichtet, den Verrechoe Fonds. Hilft anderen Gemeinschaften, rechtlich Beratung zu bekommen, wenn gegen ungerecht Vorstand kämpfen müssen. 3 Nachbarschaften in der Umgebung haben unser Modell übernommen. Jeds Mal, wenn ich davon hör, spüre ich dieses still, tief Gefühl von Genugtuung. Nicht Reich, Gerechtigkeit. Wenn ich hut über Maple Grove Lane gehe, sehe ich Mrs. Chen's Rosen in voller Blut. Ich riech den Jasmin in der Abendluft hor Kinderlachen. Das sind kein großen Siege, kein Schlagzeilen. Aber bedeuten alles. Sie bedeuten, dass man etwas verändern kann, wenn man sich traut, aufzusagen. Jeds Mal, wenn ich in dieser Stelle stehe, wofür das erste Privatstraße, Schild lag, denke ich, das war der Moment, in dem ich aufhört, Opfer zu sein. Der Moment, in dem ich verstand,
Das macht nicht schlecht, solange man sie richtig nutzt. Also, falls du gerade ziziest und denkst, ich kann nix tun. Glaub mir, du kannst. Samuel Bewies. Learn dein Recht. Such verbundet. Und wenn jemand versucht, dich MIT-Regeln, Angst oder Einschüchterung klein zu halten, blieb ruhig, blieb klug und gib nicht nach. Denn manchmal ist der best Sieg nicht der, den du laut fearst. Sondern bei dem den STRAßE am Ende einfach still, schon und friest.